Hello everyone, welcome back to Vlog with Rhea. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ. అండ్ నాకు తెలుసు నా లాస్ట్ వీడియో ఛానల్లో పెట్టి ఆల్మోస్ట్ 8-9 months అయిపోయింది. లైఫ్లో చాలా థింగ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి, సో నాకు టైమే దొరకలేదు అసలు వీడియోస్ చేయడానికి. నేను రీసెంట్గా జాబ్ మారాను, సో కంగ్రాట్స్ టు మీ అనుకుంటా, బట్ whatever. బట్ యా, యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ అ వీడియో ఆన్ అ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనుకుంటా, అండ్ దట్ టు సూపర్ రెలవెంట్. ఎవరెవరు వ్యాంకూవర్ రీజన్లో ఉన్నారో, బ్రిటిష్ కొలంబియాలో ఉన్నారో, సో 2025లో ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు దాట్. సో పాస్ట్ ఇయర్ 2024లో ఇక్కడ వ్యాంకూవర్ రీజన్లో అయినా, బ్రిటిష్ కొలంబియాలో అయినా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉండింది అనొచ్చు. ఎందుకు? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆల్సో హౌసింగ్ డిమాండ్. సో ఈ టూ మెయిన్ రీజన్స్ వల్ల హౌసింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ క్వైట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉండింది. కానీ మన అందరి మైండ్స్లో కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటి, 2025లో ఎలా ఉంటుంది మార్కెట్ ప్రెడిక్షన్స్ ఏంటి అసలు రియల్ ఎస్టేట్కి, వ్యాంకూవర్లో అయినా, బ్రిటిష్ కొలంబియా రీజన్లో అయినా. సో ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్, అండ్ ఫస్ట్ లెట్స్ లుక్ అట్ ట్రెండ్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ప్రెడిక్షన్స్ ఏంటి, అండ్ థర్డ్ ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయాలో అని చూద్దాం ఈ వీడియోలో. యాజ్ ఆల్వేస్ ఎండ్ వరకు చూడండి, బ్లాగ్ విత్ రేయా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ ఈ ఇయర్ నేను ఒక న్యూ రెజల్యూషన్తో ఉన్నానని చెప్పొచ్చు. ఐ వాంట్ టు డెఫినెట్లీ మేక్ అ లాట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అండ్ more of a laser focus on topics which are affecting most of us, like ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అనే అనొచ్చు, ఇమిగ్రేషన్ న్యూస్ ఎస్పెషలీ. అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా డెప్త్లో చూద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ యాజ్ ఆల్వేస్ ఈ ఛానల్ బ్లాగ్ విత్ రేయాకి. రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, అండ్ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ని ఏంటి ఆ కీ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ మూవింగ్ అండ్ షేపింగ్ దిస్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్. So first and foremost, on a large macro scale, definitely economic trends. So అందరికీ తెలుసు కెనడా ఇస్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ. సో డెఫినెట్గా కెనేడియన్ జీడిపి గ్రోత్ మనము ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లైక్ ఇండియా, బ్రెజిల్, నైజీరియా ఇలాంటి కంట్రీస్తో కంపేర్ చేయలేము, అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ అ మచ్ మోర్ డెవలప్డ్ అండ్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎకానమీ అనే చెప్పచ్చు. బట్ ఈవెన్ గివెన్ దాట్ కెనేడియన్ జీడిపి గ్రోత్ అరౌండ్ 1.7%, ఇట్స్ అరౌండ్ మోడరేట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు, అరౌండ్ 1.7%. బట్ ఇప్పుడు ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, ఎస్పెషలీ Jan 20 దగ్గరికి వస్తుంది, అండ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇస్ గోనా బి re-elected into office for the second term. So it's drawing a huge shadow on the real estate market here and on a global economic scale as well. So especially Canada ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ మార్క్ స్టేట్లో ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ట్రంప్, మీరందరూ న్యూస్లో చూసే ఉంటారు. సో ట్రంప్ హ్యాస్ బిన్ ట్రైంగ్ టు సే దాట్ నేను 25% టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేయబోతున్నాను కెనేడియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద. అండ్ కెనేడియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాటి డౌన్వర్డ్ ఎఫెక్ట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో కూడా కనిపిస్తాయి. సో ఇది ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ప్లేలో 2025కి వెళ్తున్నప్పుడు. అండ్ అనదర్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ నేను ముందు చెప్పినట్టు ఇమిగ్రేషన్. సో ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్, నేను కెనడాకి వచ్చినప్పుడు 2018లో ఇమిగ్రేషన్ చాలా పాజిటివ్గా ఉండింది. దే వాంటెడ్ మోర్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్, దే వాంటెడ్ మోర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ టు కమ్ ఇన్ విత్ దేర్ spouses as well and their families. But ఇప్పుడు the tables have been turned, and ఇప్పుడు they are not wanting this many people to come in అనొచ్చు. అండ్ జనరల్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ కూడా ఇమిగ్రేషన్కి కొద్దిగా నెగిటివిటీ కనిపిస్తుంది. సో పొలిటికల్ సైడ్లో అయినా మేబీ కెనడా ఎలక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి దే వాంట్ మోర్ కెనేడియన్ సిటిజన్స్ టు హ్యావ్ మోర్ ఫేవరబుల్ వ్యూ ఆన్ ఇమిగ్రేషన్. సో ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఒక హాట్ టాపిక్, అండ్ ద నెక్స్ట్ హాట్ టాపిక్ ఆన్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్కేల్ ఇస్ దిస్ threat of tariffs with the re-election of Trump. Okay, so ఇది ఫస్ట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్కేల్లో ఒక గ్లోబల్ ఒక ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ డీప్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్. 2025లో కూడా ఇట్ విల్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ పాపులేషన్ గ్రోత్. సో ఇది పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ లింక్డ్ టు ఇమిగ్రేషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో కెనడా, యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్, ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆర్ ఈవెన్ డిక్లైనింగ్ బర్త్ రేట్స్. సో పాపులేషన్ ఎలా గ్రో చేస్తారు? దే హ్యావ్ బిన్ యూజింగ్ ఇమిగ్రేషన్, ఎకనామిక్ ఇమిగ్రేషన్, అండ్ ఈవెన్ త్రూ ద రెఫ్యూజీ who do come into Canada to use it as a tool to drive immigration growth, which in turn drives economic growth. But ఈ టైమ్స్లో ఈ డిక్లైనింగ్ బర్త్ రేట్స్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇమిగ్రేషన్ పొలిటికల్లీ ఇమిగ్రేషన్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్తున్నారు. సో అంత పాజిటివ్ వ్యూ లేదు ఇమిగ్రేషన్ మీద. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 900,000 or so temporary residents Canada ఉన్నారు. They are expecting them to voluntarily leave the country soon. సో పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇలా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా హౌసింగ్ డిమాండ్ మేబీ 2024 ఆర్ ఈవెన్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఉన్న డిమాండ్ అంత ఉండకపోవచ్చు.
బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్. సో దీని ఎఫెక్ట్స్ వెంటనే కనపడవు మనకి సొసైటీలో. మేబీ కొద్ది టైం పడుతుందేమో. మేబీ 2025లో అంత ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోయినా 2026లో ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ 2025కి ఇది ఒక డెఫినెట్లీ ఒక ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాలి, ఒక కీ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పినట్టు ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ గ్రోత్, కెనేడియన్ జీడిపి. ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి immigration and population growth, and the third factor will be employment and inflation. So Bank of Canada employment and inflation గురించి. So Bank of Canada has been really serious. Inflation వాళ్ళ target 2%. So ఈ 2% or it should be lower than that. Past few times నుంచి Bank of Canada has been consistently trying to reduce the interest rates to make sure inflation is at the target. And ఇప్పుడు ఈ 2 to 2.5% ఈ టార్గెట్ రేంజ్లో ఉండకపోతే ఇట్స్ వెరీ dangerous for the economy because it might spiral into recession. So they are trying to avoid that and maintain the inflation. So ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ రేంజ్లో మెయింటైన్ చేయాలంటే వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గిస్తూ ఉంటారు. సో అరౌండ్ వాళ్ళ రీచ్ అయినప్పుడు ఆ టార్గెట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా స్టెబిలైజ్ చేసేస్తారు, సో ఇంకా తగ్గకుండా. అండ్ ఇంకో పెద్ద ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఏంటంటే పీపుల్కి జాబ్స్ వైజ్, మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్లా వచ్చిన మేబీ 2018లో నాలా ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి వచ్చినా ఇప్పటికీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. జనరల్లీ మీరు ఎవరితో అయినా వెళ్ళి మాట్లాడినా అందరూ ఆల్మోస్ట్ చెప్పేది ఇదే, ఓ జాబ్ రావడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఈ రోజుల్లో వ్యాంకూవర్లో. నేను ముందు వచ్చినప్పుడు జాబ్ రావడం చాలా ఈజీగా ఉండేది. ఇప్పుడు అదే జాబ్కి ఫస్ట్ ఒక 100 పీపుల్ అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు మేబీ 1000 పీపుల్ అప్లై చేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్గా మీ ఆడ్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది జాబ్ ఆర్ గోయింగ్ లోవర్ కదా. సో యాక్చువల్లీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ బాగా హైగానే ఉందనొచ్చు. 6.8% అలా ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్. సో ఇది కూడా ఒక కీ ఫ్యాక్టర్ which will play into how the real estate market shapes up in 2025 over here. So క్విక్గా సమ్అప్ చేస్తూ, సో కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ ట్రెండ్స్. సో ఎకనామిక్ ట్రెండ్స్లో we looked at immigration and economic growth, especially the threat of tariffs. So second thing, population growth, which is affected by immigration policies and quick changes in immigration policies on Achu. And the third thing we looked at was employment and inflation and how the government is using these to control the real estate market over here. థింగ్, సో మీరు ఒక బయర్ అయినా సెల్లర్ అయినా ఆర్ ఈవెన్ ఒక ఇన్వెస్టర్గా మీరు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ని ఎలా అప్రోచ్ చేస్తారు, మీకున్న మీ టూల్స్ ఏంటి, ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వాంకూవర్ ఆర్ బీసీలో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ని నావిగేట్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఉన్న టూల్స్ ఏంటి అని చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ ట్రాకింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడాస్ రేట్ ఇప్పుడు 3.25% దగ్గర ఉంది. అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడా 2025లో ప్రెడిక్షన్ ఏంటంటే ఈ 3.25 నుంచి రేట్ కిందకి ఆల్మోస్ట్ 2.5% వరకు దే ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ అని. సో డెఫినెట్గా మార్ట్గేజ్ రేట్ 2.5%కి బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడా తగ్గిస్తే దిస్ ఇస్ వెరీ పాజిటివ్. ఎందుకంటే you will definitely have more leverage to buy something you have been eyeing for. So మీరు మార్ట్గేజ్ రేట్స్ ట్రాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది to keep abreast with the real estate market over here. The second thing is maybe you already know this that Vancouver area, metro Vancouver ఏరియాలో ఉన్న సిటీస్ అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ లాంగ్లీ వరకు ఆర్ అబర్ట్స్ఫోర్డ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ బాగా సాచురేట్ అయిపోతుంది రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్. సో మేబీ 2018లో మీరు సరీలో ఆర్ డెల్టాలోనే ఒక టౌన్ హౌస్ 600,000కి బై చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు అది అసలు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ద సేమ్ టౌన్ హౌస్ almost are selling for maybe 1 million, 1.2 million, even a townhouse, So this is pushing the buyers more further away from Metro Vancouver region. So చాలా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఎస్పెషలీ ఓకనాగర్ వ్యాలీ లైక్ కెలౌనా ఆర్ వర్మాంట్, ననైమో ఐలాండ్, ఇలాంటి న్యూ రీజన్స్ డెవలప్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది 2025లో. అండ్ మోర్ బయర్స్ ఇక్కడ కొనలేకపోతే అట్లీస్ట్ అక్కడ కొందామని పర్స్పెక్టివ్తో చూడడానికి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ చేంజ్ లా కనిపిస్తుంది. సో మార్ట్గేజ్ రేట్స్ ముందు చెప్పినట్టు కూడా ఒక pretty positive change మీకు బికాస్ మీ మంత్లీ పేమెంట్స్ తక్కువ పడతాయి. ఈవెన్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ మీకు పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుంది మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ రెంటల్ మార్కెట్. సో వాంకూవర్ ఎలాంటి ప్లేస్ అంటే మోస్ట్లీ అందరూ రెంట్కుంటారు అని చెప్పచ్చు. బికాస్
definitely వచ్చిన వెంటనే న్యూ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ యూ అండ్ మీ ప్రాబ్లీ వీ క్యాన్ రియలీ అఫోర్డ్ టు బై ఇనీషియలీ. సో అందరూ రెంటల్ రెంటల్కి వెళ్తారు. సో వెదర్ బీ ఇట్ బేస్మెంట్ అన్ అపార్ట్మెంట్ ఆర్ మేబీ టౌన్ హౌస్ ఆర్ సో, పీపుల్ గో ఫర్ రెంటింగ్. అండ్ 2024 లైక్ ఎండ్లో రీసెంట్గా ఒక రీసెంట్ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పారంటే రెంటల్ మార్కెట్ వ్యాంకూవర్లో అలాంగ్ విత్ అదర్ ప్లేసెస్ ఇన్ కెనడా రెంట్స్ తగ్గుతున్నాయి. సో ఆల్మోస్ట్ 7% సో లాస్ట్ ఇయర్కి ఆ బిఫోర్ ఇయర్కి రెంట్ తగ్గింది. సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ రెంటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటే 2025 మైట్ బి ప్రిటీ గుడ్ ఇయర్ టు గెట్ ఇన్ టు ద రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే రెంట్స్ తగ్గి ఈ పాపులేషన్ గ్రోత్, మనం ముందు మాట్లాడిన పాపులేషన్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్కి ఇది కంబైన్ చేస్తే అంత డిమాండ్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ ఉన్న సప్లై ఆ ప్రైసెస్ పెరిగిపోవు యాజ్ హై as బిఫోర్. సో considering that, it might be a good time to enter the market if you're looking at a long-term rental investment or even as a first home buyer అనే చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు చూసాం ఏంటి కొన్ని కామన్ వేస్ దట్ యూ కెన్ నావిగేట్ ద రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వ్యాంకూవర్ ఏరియాలో అయినా బ్రిటిష్ కొలంబియాలో అయినా. సో లాస్ట్గా చూద్దాం, if you are trying to be in the real estate market, what are some proven mistakes to avoid? So what you should stop doing or what you should avoid completely. First thing, నేను చాలా మందితో మాట్లాడా and I've seen a lot of people doing this mistake. ఇది I will say it's about trying to time the market. I think Warren Buffett and a few of the other good world's best investors always say this, that believe in the power of compounding and believe in the power that you, more than the trying to time the market, it's about time in the market. So time in the market is what needs to be at the forefront of your thought process anukunta when you're entering a real estate market, like any other form of investment, because at the end of the day ఇది మీ హార్డ్ ఎర్న్ మనీ. సో మీరు డెఫినెట్గా మీ హార్డ్ ఎర్న్ మనీ వెదర్ మీరు మార్ట్గేజ్కి పే చేస్తున్నా లేకపోతే మీరు ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా స్టాక్ మార్కెట్లో అయినా, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద trying to time the market, rather it's about your time in the market. So I think even in terms of real estate this holds true అనే చెప్పొచ్చు. సో ట్రెండ్స్ ఆన్లైన్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళు, వ్యాంకూవర్ ఏరియాలో అయినా ఫ్రేజర్ వ్యాలీ ఏరియాలో అయినా. సో ఈ ట్రెండ్స్ మేబీ ఒక 1 or 2 months చూసి యూ కెన్ మేక్ అ మచ్ మోర్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ రాదర్ దెన్ ట్రైంగ్ టు టైమ్ ద ఎగ్జాక్ట్ డే ఆర్ వీక్ ఆఫ్ యువర్ పర్చేస్ ఆర్ సేల్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇగ్నోరింగ్ పాలసీ ఇంపాక్ట్. సో గవర్నమెంట్ ఎస్పెషలీ ప్రొవిన్స్ ఆఫ్ బీసీలో న్యూ రూల్స్ వస్తూ ఉంటాయి రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్గా. సో ఈ రూల్స్ ఏవి పాలసీ చేంజెస్ని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. సో బీ ఇట్ లైక్ అ ఫారెన్ బయర్ బ్యాన్ ఆర్ స్పెక్యులేటివ్ ట్యాక్స్, దీస్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీకు ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే అండ్ హౌ దిస్ పాలసీ చేంజ్ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ డెసిషన్. Not knowing these or being unaware of these might negatively affect your real estate decision, whatever you are trying to decide upon, whether buying, selling or investing in real estate. Third thing ఏంటంటే I think నేను last time చేసిన ఒక వీడియోకి this will link back, it's trying to overcommit yourself financially. So generally thumb rule ఏంటంటే మీరు income 40% maximum మార్ట్గేజ్కి వెళ్ళచ్చు, హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి వెళ్ళచ్చు. ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ యూ విల్ set yourself up for failure. Maybe a couple of months you will try and make that payment, right? You will anyhow try to make the payment, but after a little bit of time, if it's not feasible for you month on month, మీకు చాలా మెంటల్ స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది అండ్ ఎమోషనల్లీ కూడా స్ట్రెయిన్ అయిపోతాయి మీ సరౌండింగ్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు జస్ట్ ఎయిమ్ ఫర్ దట్ 40% kind of threshold to plan your mortgage around. So definitely get in touch with a really good mortgage broker and try to understand how much you can really afford. High mortgage payments తో చాలా స్ట్రెస్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఒక క్లియర్ బడ్జెట్ అండ్ ఒక క్లియర్ డైరెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ రియల్ ఎస్టేట్ డెసిషన్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు. దిస్ వాజ్ ద వీడియో. ర్యాపింగ్ అప్, ఈ వీడియోలో we looked at the Vancouver real estate market trends, predictions and ఏంటి mistakes to avoid. సో ఈ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది 2025లో అని చూసాం Vancouver and British Columbiaలో real estate market. So buyer, seller, investor, please leave a question or comment for me. And this is me, Vlog with Rhea, signing off. Next videoలో meet avdam and let's dive deep into an interesting topic.